So let's start with the summary of chapter 4. So summary of chapter 4 deals with 3 topics. First is Avathara, Jnana Karma Sanyasa and Jnana Sadana Phalam. So when we are like other chapters, this chapter also starts with the question of Arjuna. Then Krishna explains to Arjuna that he taught this jnana even to Surya Bhagavan. So Arjuna asks Krishna, how can that be possible? Because you're born in this age, in my age, and I know who your parents are. How can that be possible? So with that, he talks about Avathara. So this Avathara is, what is the difference is between a common man and Avathara is explained with level of the cause of Avathara and Janma, Swarupam, the very nature, and the very purpose. Very purpose? Swarupam, the very nature. So cause, Karana. What is the Karana? For the Jiva, it is ignorance, Ajnanam, helplessness, and Punyam Pavam. So whatever we do, whatever the actions we do, we accumulate Punyam and Pavam. So because of that, we are caught in the cycle of Punarpi Janmana, Punarpi Marana. Whereas for Avathara, it is omniscience, dissonance to uplift, and compassion. So Avathara is something that is very ancient, and it happens to uplift the society. And whenever compassion is needed, Avataram, God takes the form of Avathara. Nature Swarupam. What is the Swarupam of Jiva, Bandha, Bhautika Shariram? We are made of 5 natural elements, that is Bhautika Shariram, and we are attached. Because of our attachment is another reason for us to take rebirth. And whereas Avataram, Leela, it's a sport for the Avatara, and Mayika Shairam, directly born out of Maya. The Avatara body is not born out of the 5 elements. It is directly born out of Maya. Purpose, exhaustion of Punyam and Pavam, Shuka Dukkham through Shariram. That is what happens when you are born through this body only. All our Punya Pavams is experienced, and we accumulate, we exhaust. Everything happens only because of the Jiva. But for the Avathara, Shrishti Karta and Sthiti Karta. Shrishti Karta, he is the creator of the universe and he is the protector of the universe. Whenever the purpose arises for protection of the creation, the Avataram happens. So, yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthana adharmasya thadatmanam shrijamyaham. Oh Arjuna, whenever there is increase of righteousness and increase of unrighteousness, then indeed I create myself. This shows that Avataram is not born, it is created. He comes to this world. He is not born like how the Jivas are born. So next, let's move on to Jnana Karma Sanyasa. Avathara is Arana. That is the difference between the Jiva and the Avathara and how it is born. Next is Jnana Karma Sanyasa. Physical renunciation, Chatutta Ashrama, Bhahya Ashrama, and internal renunciation. What is physical renunciation is sannyasa, where you move out of your family, go to a place where you meditate and you take diksha and live in a solitude. Whereas internal renunciation is, that is inside you develop a mind of equipoise mind where you're neutral towards any kind of happiness or sadness that is happening around you. That is called as internal renunciation. So physical renunciation, that is we can stay in the family, but
It does, but in physical renunciation, it does not mean that it is not like you should be in the family. You should be outside the family, either in a outhouse or you go to a forest or you go to an ashram or you go to Varanasi, some other place, and you stay there and you follow this sannyasa. A sannyasi is a person who quits the society, but whereas the other person, grihastha ashrama, the person lives in the family and he tries to get inner renovation, inner renunciation, goes beyond the worldly duties of individual, family, and nation. Being a sannyasi, that you cannot even vote in the country, being a sannyasi, and you should not be bound with family at all. And purpose of this renunciation is to attain higher state. Purpose of both renunciation is to attain the higher state. Be a grihastha jnani or a sannyasi jnani, both the state is to attain a moksha, that is the higher state. Now, internal renunciation is what? Discovering the higher I, self-knowledge, atma tattvam, shravanam, mananam, and nididhyasanam. This can also happen while you are staying in the family, where every work you do, you should not have attachment toward the work you're doing or the fruits that you receive through the work you're doing. So when that happens, naturally, internal renunciation happens. Karmanya karmaya pashet akarmani cha karmaya sa buddhiman manusheshu sayukta krishna karma krita. He who sees actionless of the self in the action of the body, and he who sees potential action in the inaction of the body is wise among men. He is yogi who has accomplished everything. Here talks about two things, action and inaction. Action is what? That a lot of things happening around you, but you become an observer of yourself. That is, you are not attached to whatever things that is happening around you. For example, your family can fight, your family can play, do anything, but that should not affect, as an individual, it should not be affected. Inaction is this, that is, even though you're silent, you don't do anything, do you think your mind is in inaction? No. But it does not mean that you being inactive is does not say that you have inner renunciation. So even when you're idle, your mind is active. So you should have that state where when you are idle also, you should be rested in your Atma. So when you are in inaction also, you should find the action, that is the mind, and rest yourself in the Atma. So when you are in action, you should find inaction, the Atma. So what is that? Equipoise mind, zero impact from worldly shocks, no distractions or disturbances, and you become an observer of yourself. That is, நீங்களே உங்களை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறீங்க. நீங்க உங்க சாப்பிட்றது, நீங்க பண்றது எல்லாத்தையும் you become an observer of yourself. That is basically the explanation of this verse, action and inaction. Okay, no? Brahmarpanam brahma haivar brahmagno brahmanahutam brahmaivathena handhavyam brahma karma samadhina. The ladle is Brahman, the offering is Brahman, it is offered into the fire of Brahman by Brahman. Brahman alone is to be reached by him who sees Brahman in every action. So this basically talks about the yagnas. That is, yagnas in the Vedas, Veda Purva, the whole topic of Veda Purva is about yagna. How do we perform the yagna? First, we invoke the deities to whom we need to offer the oblations. Then the fire in which we offer the oblations. And then what happens? The material things that constitute the offerings are placed around the fire. And there is an individual who's performing the yagna. This is what had happened. Here, everything is the Brahman. That is, the deity you invoke is Brahman.
the fire you start for offering is the Brahman, and the things you offer is Brahman, and the individual who is performing the yagna is also the Brahman. So, in the same way, the food is very important for us, and the significance of this stanza is that like in everything you do, we should start seeing the Brahman. Even the food is Brahman. The one who's consuming is also the Brahman. And the one who cooked the food is also Brahman. The utensils, everything that is used for cooking is also the Brahman. So this verse actually, sir, I think shared a video about this verse that every time when we, before consuming the food, we should narrate this verse, chant this verse, because it creates an aura around the food. So it is very good for us to consume food after chanting this particular verse. And from this verse onwards, it talks about the 12 yagna. First is the Deva Yagna. Deva Yagna is in anything you do, you should do it in such a way that it is offered to God. Basically, Deva Yagna is invoking the Devas and doing the puja. But since it is related to individuals to develop our own capability for self-renunciation, it can be taken in such a way. Next is Brahma Yagna. Brahma Yagna is like the river merging with the ocean. The river is the lower eye and the ocean is the higher eye. So we should start seeing, comparing ourselves with the higher eye. The example is the temple where people, when they donate more to the temple, naturally they add their name to the temple. So we should not be, this should not be followed. For Brahma Yagna, we should, whatever we do, we should do it in such a way that is not, I am not doing it, the Brahman is doing it. Next is Indra Samyamaha and Vishaya Bhoga Yagna. So, technique of controlling the stimuli at the very gateway of the senses, Indriya Samyamaha. Vishaya Bhoga Yagna is technique of controlling the same from the inner mind. That is converting all your, the other thing that I read while again is converting all your interactions into worship. That is, any interaction, you start seeing the other person as Brahman and start making your mind understand that anything you do, it is Brahman. Whatever thing you offer or whatever happens, the result of your actions also, you have to take it as prasadam from Brahman. That is controlling your mind. Next is Atma Samyana, that is the 10 horses, the 5 sense organs and the 5 actions. That is controlling these 10 sense organs and their actions is Atma Samyana. And the next is Dravya Yagna. Dravya Yagna is donating any materials. Even this, and in those days they did Yagna elaborately so that more materials can be donated to the Brahman. Sorry, Brahmanas. Tapo Yagna is basically the Viradam that we follow to keep ourselves grounded, and in that time our thought should be around the Brahman. Then is Yoga Yagna. Patanjali Maharishi has talked about in length about this. That is Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, and Vijnanamaya Kosha. Yeah, all the 4 koshas are covered in this yoga. Swadhyaya Yagna is memorizing the verses where you understand the verses and you memorize it so that you can spontaneously talk about it. It will give you a better understanding about the scriptures. Then Jnana Yagna, again it is Shravanam, Mananam and Nididhyasana. So Jnana Yagna is reading the scriptures, processing the scriptures, then meditating on the scriptures. Pranayama, again, Puraka is breathing in, Kumbhaka is retaining the breath, and Rechaka is breathing out. But this prana also contributes to the 5 prana generating the organs of our body.
That is basically your breath controls the 5 energy generating organs in our body. So when you streamline your breathing, naturally it is like as if you're controlling your energy generating organs. Ahara niyama yagna, that is controlled food diet. And then we saw what scriptures are. Scriptures are like a mirror to us that shows not the face of ourselves. It shows the inner eye that we should understand exactly what the self-knowledge is and start accepting and following it. There are 3 types of guru: initiating, inspiring, and teaching. So how should be a teaching guru is Stotriya Brahmanishta Guru, one who has the knowledge and one who can communicate and teach. Then requirement of a student, it is intense desire for knowledge, jignasa, and humility, vinayasa. So next, moksha nasha darshanam, that is inner maturity. That is inner maturity is what? Mokha nasha darshanam. Mokha nasha darshanam. That is inner maturity. What is inner maturity? Is understanding the self-knowledge. That is basically the example is ocean, where the waves are water and the ocean is water. So each waves are just forms of the ocean that again they raise up and recede back into the ocean and they merge with the ocean. So in the same way, they are also forms with different names, but basically the basic substratum in each one of us is the Atman, the Brahman. Aikya Darshanam, the whole creation is nothing but our own self. That is what I explained it now. That is, we all are basically part of Brahman, Atma, concept. Then Sarva Karma Nasha, that is all the Agami Karma, Prarabdha Karma, and Sanchita Karma. So what happens when you attain self-jnana? Sanchita Karma is destroyed. Agami Karma is avoided. Prarabdha Karma is exhausted. So jnana becomes your insulation and helps, saves you. And it does not mean that you create only punyam that will give you moksha. No. It can take you to heaven, but again you land back on the earth. So Phalam will be giving immediate sorrow. Punyam will be later. Sarva Papa Nasha, if you do any number of Papam, only thing both that can save you from this ocean of Papam is Jnana, self-knowledge. So the most sacred and noble thing that exists in this world is self-knowledge. Self-knowledge is gained by one who has mastered the yoga. What is the yoga? The 12 yagnas, what we spoke about now. No definite time frame is promised for perfection to manifest. Do we have a time frame? No. You have to blindly follow the yagnas, so the jnana will happen over the time. Shraddhavablabhate jnanam Avathara samyaktendriyaha jnanam labdhva praram sanchita achirnanadi gacchati. One who has faith, who is devoted, and whose organs are restrained, attains knowledge. Having attained knowledge, he will soon attain supreme peace. So this basically talks about Shraddha, Tatparatvam, and Samyaktendriya. That is what Shraddha is, faith. We should have faith in the scriptures. Our faith should be in such a way that birds, how they wake up at 4 o'clock. They don't wait, they don't look at their watch for the sunrise timing, or they have alarm. That is the faith they have that sun is going to rise and they wake up at 4 o'clock in the morning. So our faith should be so blind that we should follow the scriptures. We can ask our doubts, but first we should understand what the scriptures are telling us, and then over the process, mananu, our doubts can be clarified with the Guru. So
sincere and commitment. You have to be sincere and committed. And discipline and focus. All our 5 sense organs should focus about learning the self-knowledge jnana. Then this chapter deals with 2 valid lessons. That is, Karma Yoga purifies our mind and Jnana Yoga enlightens your mind. Hari Om. விஷயபோக இருந்தாங்கல்ல, ஆமா, அதுக்கும் ஆத்ம சம்ஞானால நமக்கு விஷயபோகம் என்ன மைண்ட் மட்டும்தான். மைண்ட் ஒயில் ஹார்சஸ் இருக்கு. வைல்ட் ஹார்ஸ் வந்து ஆத்மா. That is horses வந்து சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் கூட நிறைய வேதாஸ்ல வந்து they compare horses with the sense organs. ஏன்னா வந்து நீங்க அந்த நம்ம சேரிட் எக்ஸாம்பிள்லே பாத்தீங்கன்னா அந்த 5 horses are compared to a sense organs. So அதனால it's called as 10 horses. But the actions வந்து naturally contribute to the sense organs. So the actions and the sense organs together are called as 10 horses. ஆத்ம சம்ஞான சம்யமஹ. விஷயபோக என்ன? அது வந்து உங்க மைண்ட், கண்ட்ரோலிங் யுவர் மைண்ட். சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது நீங்க மைண்டே கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஸோ சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் த ஒன்ஸ் தட் கிவ் நாலேஜ் டு த மைண்ட். ஸோ மைண்ட் ஆக்ட் and they act according to the mind. So first you have to control your sense organs, then your mind, then the sense organs. Through your mind you have to control your sense and your sense organs and their actions. இது 12 நாள் முடிஞ்ச பிறகு அந்த நிரல் சமாச்சாரம், அந்த மோக தர்சனம்லாம் என்னது? மோகன் அதாவது இது 12 முடிஞ்சிருச்சு. 12 அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லலாம்? இப்ப நம்ம 12 யக்னா பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நமக்கு இன்னர் மெச்சூரிட்டி வரணும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் இப்ப இன்னர் மெச்சூரிட்டியும், இன்னர் மெச்சூரிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், ஐக்கிய தர்ஷனம். தட் இஸ் வில் பி ஒன் வித் த பிரம்மன். ஸோ அப்படி ஆகும். அப்போ இப்ப நம்ம கர்மாவை பத்தி திருப்பி பார்க்கும் போது நேச்சுரலா நம்ம பிராரப்த கர்மா, சஞ்சித கர்மா, ஆகாமி கர்மா கம்ஸ் இன்டு இட். சோ அப்ப அதுக்கு என்ன ஆகும், நம்ம எல்லா பாவம் புண்ணியம் ரெண்டையுமே பிரஸ்பம் பண்ணிடும். பயர் பண்ணி செல்ஃப் நாலேஜ் நமக்கு கெயின் ஆகும் போது அந்த கர்மாலாம் என்ன ஆகும்னா நம்ம இன்சுலேஷன் மாதிரி சஞ்சித கர்மா அவாய்ட் பண்ணிடும், ஆகாமி கர்மா அவாய்ட் பண்ணிடுவோம், சஞ்சித கர்மா டெஸ்ட்ராய் ஆயிடும், பிராரப்த கர்மா எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ நிறைய புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம். ஸோ புண்ணியம் பண்ணனால நான் மோட்சம் அடைவேனானா அடைய முடியாது. ஸோ பாவம் பண்ணா இம்மீடியட்டா பர்த் இருந்து சாரோ இருக்கும். பட் வேற புண்ணியம் பண்ணா நம்ம ஹெவனுக்கு போயிட்டு திருப்பி அகெயின் வில் கம் பேக் டு தி எர்த் அண்ட் அகெயின் வில் கண்டினியூ திஸ் சம்சாரா ஜர்னி. பக்கெட் ரன்னிங், அதாவது நீங்க ஹெவனுக்கு போனாலும் திருப்பி வந்து எர்த்துக்கு தான் வந்து கம் பேக் டு அண்ட் லிவ் தி லைஃப் ஆஃப் அ சம்சாரா. அண்ட் சர்வ பாப நாசம், என்னதான் பாவம் பண்ணாலும் the only boat அந்த பாவம் ஓஷன்ல இருந்து that can save you is ஞானம். சின்ன கரெக்ஷன், இந்த ஹெவன் போனாலும் ஹெவன் அப்படிங்கிறது என்ன? There is nothing as such as what I feel. அவங்க சொல்றதுக்கு கான்ட்ரவர்சியா நான் சொல்றேன். நீங்க வந்து புண்ணியம் நிறைய பண்ணா ஹெவனுக்கு போயிட்டு திருப்பி வருவீங்கன்னு அவங்க சொல்றாங்க. நான் என்ன சொல்றேன், புண்ணியம் நிறைய பண்ணா யூ வில் ஹேவ் யுவர் நெக்ஸ்ட் பர்த் டு பி அ பெட்டர் பர்த். அவ்வளவுதான் கஷ்டம். இப்போ ஒரு வியாதி உள்ள உடம்போ, இல்ல ஒரு பணம் இல்லாத ஒரு வீடோ, இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு தப்பான என்ன சொல்றது, ஒரு அனிமலா பிறக்கிறது கூட அவாய்ட் ஆகி மனுஷனாவே திருப்பி இன்னொரு சான்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம அப்படி எடுத்துக்கிட்டு யூ வில் கண்டினியூ அ பெட்டர் லைஃப் தென் வாட் வித் பாவம். இந்த ஹெவன் அப்படிங்கறதே நான் இல்லைன்னு நான் சொல்றேன். உங்களோட வருஷன் கரெக்ட். பட் ஈச் ஒன்ஸ் பிலீஃப். நானும் ஹெவன் ஒண்ணு இல்லை, நான் நம்பல. ஹெல்னு ஒண்ணு இருக்கு, நானும் நம்பல.
But many people believe that நிறைய புண்ணியம் பண்ணா நாங்க I will go to heaven believe பண்றாங்க. So அவங்களுக்கான That's what I really என்னோட இது சொன்னேன். நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்தோம் புண்ணியம் Because நான் முன்னாடி சொன்னேன் நான் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன் அப்படின்றத நான் சொன்னேன். அதை வச்சு பார்க்கும்போது இதை படிச்சு நம்ம நாலேஜ் கிடைக்கும் போது இதுவே நம்மளுக்கு ஹெவன் தான். பிகாஸ் யூ ஆர் லிவிங் ஹாப்பிலி. அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன், ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். இப்ப நாகப்பட்டினம் சொல்றது ரெண்டுமே ஒரே ஏரியா, ரெண்டு பேரும் ஒரே ஏரியா. இங்கேயும் மக்கள் இருக்காங்க, இங்கேயும் மக்கள் இருக்காங்க. அங்கே வந்து இங்கேயும் சாப்பாடு நிறைய இருக்கும், அங்கேயும் சாப்பாடு நிறைய இருக்கும். ஒன்னே ஒன்று என்ன சொல்வது போய் வந்து நீங்கள் அங்கே எழுந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டுக்கலாம், ஆனால் கை வந்து உங்களுக்கு மறக்க முடியாது. இது கேள்விப்பட்டிருக்கேன், கையை மறக்க முடியாது. அது நரகத்தில் கூட அதே பர்சன்ஸ் தான், அவனும் கை மறக்க முடியாது, இவனும் அதே பர்சன்ஸ் தான், இவனும் கை மறக்க முடியாது. அந்த இடத்த சொர்க்கமாக்கிறான், வேணும் எடுத்து அவன் கூட்டுறான், அவன் எடுத்து இவனுக்கு கூட சொர்க்கமா இருக்கு. அங்க இவனுக்கு என்ன கை தூக்கி மேலே போடுவாங்க, இவன் போடுவான், இன்னும் வாயாமா ஒரே நாஸ்தி ஆயிடும். What the place is same. We are the person How to we make take it it. heaven or hell. Today, one doubt. If we say, if we don't do punya or do papa, we can get the next birth as animal. அப்படி கிடையாது. You will get next birth. You will get next birth. பறவையாய், பாம்பாய், No, due to something you are getting animal. animal இல்ல, anybody, anything. புழுவாய், பூடாய், கல்லாய், மரமாய். And another theory is, except human being, others cannot do any punyam or papa. They can only exhaust their power. ஏன் That is what the root says. இல்ல போய் மானம் பிடிச்சி தீருவியா? தன்னோட என்ன நீதியோ அதான் ஃபாலோ கான்ஷியஸ்னஸ். So what happens is that is அவங்களோட பிராரத்தம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சஞ்சித கர்மா வந்து ஒரு 1000 பிராரத்தத்தோட அங்க ஒரு புலி பிறக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 1000 பிராரத்தத்தை அதை எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிடும். அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகாது. பட் யூ ஆர் பார்ன் அஸ் எ ஹியூமன்னா தே சே தட் 1000 எக்ஸாஸ்ட் மட்டும் பண்ண மாட்டீங்க. You will be adding more, another 1000. You can add punyam, add a palm also. Add a palm also. But animals cannot add any punyam or palm. That is what the rule. Correct, na? Correct. If that is the case, how an animal becomes a human later? Point. That is because of the Sanchita karma. See, Sanchita karma is like something that is stored from your previous birth. That is from thousands of births that we have taken. It is a room full of karma, for an example. So, in that, எப்படி வந்து ஒரு காய் வந்து பழமாயி நம்மளுக்கு ஃப்ரூட் மரத்துல இருந்து கிடைக்குதுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கர்மால இருந்து ஃப்ரூட்டிஃபிகேஷன், like how much of a karma is fructified, according to that only we are born. Not so, because our sukshmam and sthulam may improve and decrease according to this birth also. But basically it all happens with your sanchita karma. Whatever the karma that is fructified, that is cause of your நீங்க சொல்றது இல்லையா சஞ்சித கர்மாவால that is because of sanchita karma. again oh again நமக்கு How you get a human birth after becoming That is maybe அது பண்ணுச்சுன்னா sanchita karma. ஒரு மரம் இருக்குங்க, அதுதான் சஞ்சித கர்மான்னு வச்சுக்கலாம். மரத்துல எல்லாம் நிறைய பூ பூத்து குட்டி குட்டி காயா இருக்கு. எந்த காய் ஃபர்ஸ்ட் வருதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அதே மாதிரி நம்ம சஞ்சித கர்மா வந்து ஏகப்பட்டது இருக்கு. அது எந்த போர்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது தெரியாது. That means we are saying whatever punyam or papam you have done, from that you get a birth of animal, but still something is left. There is lots left in, there is lots and lots left. Human being birth கிடைச்சதுன்னா we are blessed. We are not being selected as such. நம்மளுக்கு இந்த birth கிடைச்சதே வந்து it is an opportunity to improve our knowledge, gain self knowledge and exhaust this karma.
நம்ம இந்த பர்த் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அடுத்த பர்த் என்னவா வரும் நமக்கு தெரியாது. That depends upon எந்த பழம் காய் பழமாக காத்திருக்கோ அது யாருக்கும் சொல்லணும். அது நல்லா உள்ள போட்டுருக்காங்க. இந்த சஞ்சித கர்மா பத்தி போன இட் இஸ் an account. The account will be there. Some account will be ripened now, but still there will be a lot of unripened. And after second chapter, if you are not doing your karma in this, not doing your action which is supposed to be done, you will be born as a like என்ன சொல்றது, அந்த அசுரர் அந்த மாதிரி ஒரு verse இருக்கு. அதாவது வந்து இந்த பர்த்ல ஒரு ஃப்ரீ வில் இருக்கு. that we can attain moksha, that is we can improve ourselves through self knowledge and exhaust the prarabdha karma and destroy the sanchita karma. So that possibility is happening with the human birth. So adnala they say human birth, we have that kind of speciality for us to improve. மனிதன் என்பது தெய்வமாகலாம் அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ண தெய்வமாகலாம், அதுக்கு ஒரு சான்ஸ். So you need not do any punya, you have to get your self knowledge. Yes. Self knowledge கர்மாவை நம்ம அதெல்லாம் பண்ணாலும் escape it நல்லது பண்ணாலும் சேர்க்கணும். பண்ணணும். கர்மால இருந்து நீங்க வந்து ராசத்வேஷத்துல இருந்து நீங்க வெளியே வந்தீங்கன்னா when you will get ஞானம். When you get ஞானம், it is not necessary to become a sannyasi. புரியுதுங்களா? சன்னியாசிக்கு அவனுக்குன்னு சில கடமைகள் இருக்கு. அவன் அதை செஞ்சானா அவன் he gets ஞானம். சன்னியாசிக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் கடமை இருக்கு. The way of life. எப்படி வாழணும். அவன் உடம்ப அவன் மெயின்டைன் பண்றதே அவனுக்கு ஒரு கர்மா. He has to look after his body. He has to keep his surroundings clean. ஒரு ஆசிரமத்தில் இருக்காருன்னா அந்த ஆசிரமத்துக்கு அவர் வேலை செஞ்சு society contribution. No one can escape any nation society family நம்ம பார்த்துட்டோம். சரி, அதையே நம்ம அதனுடைய பாவம் அதிகம். அதே மாதிரி கோவிலுக்கு வந்து யூஸ் ஆகிறதா இருந்தா அது பிராரப்த கர்மா போன பிறவியில பண்ணியிருந்தாராம். நாயே எடுத்துக்கங்களேன், எத்தனை நாய் தெருவுல சோத்துக்கான இருக்கு, எத்தனை நாய் நெருங்கியோட மடியில படுத்திருக்கு. சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா only இந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும்தான் பாவ புண்ணியத்தை கழிக்கவோ ஆட் பண்ணவோ முடியும். அனிமல்ஸால அதை செய்ய முடியாது. நீங்க பறக்கிறதே கழிக்கிறதுனால தான் நீங்க அதை கழிச்சிருவீங்க. உங்களோட கர்மாவெல்லாம் கழிச்சாதான் நீங்க எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொன்னாங்க. இப்ப வந்து ஒரு 1000 பிராரப்த கர்மாவோட நீங்க பிறக்கிறீங்க அனிமலான்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 1000 எக்ஸாஸ்ட் ஆகும். யூ நாட் ஆட் எனிதிங் மோர் டு இட். அவங்களோட நியதி பத்தி தான் அவங்களுக்குன்னு இருக்கிறத வந்து they follow on. அதுக்கு ஒரு டிஸ்கோர்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கும் போது they said they listen to their atma. So whatever it says they நம்ம தான் வந்து we question, we ask, we are conditioned, we read the Lord, we evolve. அவங்களுக்கு அந்த So an animal cannot add or delete. It is not accumulated thing. They cannot delete and add. They can decrease, sir. They cannot only increase. அது கழிக்கிறது தான் மேல கத்துறாங்க ஒரு birth it reduces, increase, but it cannot increase. No, increase.
But only the human being can increase or decrease the power. அது அதுக்கு பாவம் செய்யணும். நாய்க்கு வெடி பிடிச்சிருந்தீங்க, அதை பிடிச்சி எடுத்துக்கிச்சு. அது அதோட பிராரப்தம். அது அதனோட பிராரப்தம். அது அந்த மாதிரி ஒரு பிராரப்தத்துல தான் பிறந்திருக்கு. ஸோ அது அந்த பிராரப்தத்தை குருவாயூர்ல அந்த யானைக்கு இறந்த உடனே எவ்வளவு மரியாதை பண்ணாங்க. அதே சேம் எலிஃபென்ட் சமயபுரத்துல இருந்துச்சு. அந்த பாகனையே மதம் பிடிச்சு போய் அவனை கோவிலுக்குள்ளேறாங்க. இதுதாங்க பிரார்த்தம். அனிமலுக்கு இருக்கு சார், இல்லாம இல்ல. நீங்க சொல்றீங்கல்ல, அந்த வீட்டுல ஒரு நாய்க்குட்டி கால் உடைஞ்சு போய் வந்து இருந்தது. அதுக்கு இவங்க நர்சிங் பண்ணோன்னு இப்ப அவங்க வீட்டை விட்டு போக மாட்டேங்க. அது வந்திருக்கு. இங்க போனாதான் அதுக்கு பிராரப்தம் வந்து இல்லைன்னா எவ்வளவோ இந்த வீதியில இருக்க சார் போயிருக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து சர்வ பாப நாசா. அடுத்தது செல்ஃப் நாலேஜ் இஸ் நமக்கு எப்படி செல்ஃப் நாலேஜ் கிடைக்கும்னா, லைக் ஆல் தீஸ் யக்ஞாஸ் பண்ணும்போது நேச்சுரலா லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் குறைஞ்சிடும். அண்ட் அது குறையும் போது நேச்சுரலி வில் அட்டைன் செல்ஃப் நாலேஜ். So இந்த verse வந்து talks about Shraddha, that is the faith. நம்ம இப்ப scriptures சொல்றது கரெக்டா தப்பான்னு படிக்கும் போதே நம்ம இந்த ஆராய்ச்சி we should not do. We should have blind faith in the scriptures and read it until questions will be answered. ஏன்னா there's a whole thing எப்படின்னா வந்து Vedanta is designed in such a way, it is a question answer between Guru and the Shishya. So most of your questions will be answered when you finish the particular Upanishad or the Gita. But in spite of that, when you process, you might have questions, but that questions you can address it with the Guru and it will be clarified. But until then, be patient and have faith in the scripture. And sincere and commitment. It does not mean that only Monday I come, I open my book, I read and go. Every day you have to spend a bit of time, sincere, committed, and you should have that conviction that I should attain self-knowledge, and in small ways you can contribute to attaining the self-knowledge. Then discipline and focus. All our sense organs should be disciplined and the focus should be there. At least while reading the Gita, we should be disciplined and focused. We'll start from that, basically. And what is the two valid lessons that we learned is Karma Yoga purifies your mind and Jnana Yoga enlightens your mind. And self-knowledge is what that saves you from recycle of birth and death. அவங்களோட கொஸ்டின் நீங்க படிச்சு நம்ம அனிமலா பொறுக்கிறது வந்து நல்லதா கெட்டது? நல்லது கெட்டது இல்லை. அந்த நல்லது கெட்டது கிடையாது. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு, அதை நம்ம விட்டுறக்கூடாது. அதுதான் ஒன் திங். இப்போ இந்த 10 பேருக்கு வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கனால இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க. அப்ப மிச்சம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாவத்தை டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு அவங்க அனிமலா பிறந்துட்டுனா அட்லீஸ்ட் பாவமாவது டெவலப் ஆகாம. அது நம்ம அதுதான் சார், நான் அப்படி சொல்லல சார், நான் திருப்பியும் சொல்றேன். அப்ப மனுஷனா பிறக்கிறது ஒரு பாவம், ஒரு சாபம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இந்த மனுஷன் கடைசி அந்த மாதிரி கடைசி அதுக்கப்புறம் கீழே போகும். நம்ம பண்ற புண்ணிய பாவம் மாதிரி நீமே கோபால் நீங்க அந்த புல்லாய் பூடாய் சைவ சித்தாந்தமே அவர் கேட்டார் இல்லைங்க, ஞானம் இருக்கா, அவன் பாவம் பண்ணானா புண்ணியம் பண்ணானா? நீங்க ஒருத்தர் தான் யூ கேன் என்லைட்டன் பண்ணிக்க முடியும். கர்மயோகால இருந்தா, கிரகஸ்தனா இருந்தா டூ யுவர் டியூட்டி. அப்ப பண்ணும் போது நீங்க கிடைச்சி உங்களுக்கு ஞானம் கிடைச்சிருச்சு. ஞானம் கிடைச்சுன்னா நீங்க யூ கோ ஆன் ஐக்யூ வித் தட் பிரம்மா.
அப்ப நோ பர்த்துங்க. அதனாலதான் நீங்க முதல்ல மனித ஜென்மம் எடுக்கணும்னா பூலாகி புல்லாகி அந்த மாதிரி ஒரு இவரே பாடி இருக்காரு. இதுல இந்த பாவத்தை எல்லாம் நம்ம அழிக்கணும் அப்படின்னா திருப்பி மனுஷனா தான் பிறப்போமா? பாவம் பண்ணாங்கன்னா இல்ல, இந்த பிறவி கிடைச்சிருக்கு, நம்ம இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணாம விட்டுட்டா நம்ம என்னவா வேணாலும் வரலாம். 1 வருஷமா 2 வருஷமா அந்த மாதிரி வருவோம். அதுக்கு தான் ஆனா திருப்பி அந்த கீழே போவாங்கிறது அது தெரியல. ரைட். அதுதான் ஒரு கதை நான் முதல்ல ஒரு நாள் சொன்னாங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு மரத்துக்கடியில ஒரு புழு போய் நின்றுட்டு இருக்கும். கிருஷ்ணன் சொல்லுவாரு நாரதர்கிட்ட, நீ போய் அந்த புழுகிட்ட போய் நாராயணா சொல்லு அப்படின்றாரு. உடனே நாராயணா சொல்லுவாரு, இந்த புழு இறந்து போயிடும். உடனே அடுத்தாப்புல என்ன ஆகும், அந்த புழு வந்து கண்ணுக்குட்டியா பிறக்கும். கண்ணுக்குட்டியா பிறந்த அதுல கிளியா பிறக்கும். கிளியா பிறந்த உடனே நாரதர் சொல்லுவாரு, நீ அந்த கிளிகிட்ட போய் சொல்லு, ஐயோ போன தடவை சொல்லி செத்து போச்சேன்னு கொஞ்சம் மரத்தை எடுத்துட்டு போய் திருப்பி சொல்லுவாரு. கிளி உடனே இறந்து போகும். 3வது கண்ணுக்குட்டி வரும். கண்ணுக்குட்டிகிட்ட போய் சொல்லும் பாரு, கண்ணுக்குட்டியும் இறந்து போகும். 4வது அந்த குழந்தை ஊர்ல இருக்க ஒரு ராஜாவோட குழந்தையா பிறக்கும். உடனே அந்த ராஜா இன்னைக்கு பர்த்டேக்கு கூப்பிட்டு பேர் வைக்கிறேங்கும் போது நாரதர் சொல்லுவாரு, கிருஷ்ணன் சொல்லுவாரு, நீ போய் அந்த குழந்தை காதுல போய் நாராயணன் சொல்லும் பாரு, பயந்துருவாரு. ஏன்னு கேட்டா இது வரைக்கும் நம்ம செஞ்சதை வந்து யாரும் தண்டிக்கல. போய் ராஜாவோட குழந்தைய போய் சொன்னாங்கன்னா ஜெயின்னு போய் சொரிஞ்சு காதுல நாராயணான்னு சொன்னோம்னா அந்த குழந்தை சிரிக்கும். உடனே உன்னுடைய புண்ணியத்தினாலதான் நான் இன்னைக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த குழந்தை வந்தேன். நீ புழுவா இருக்கையும் நாராயணா சொன்னேன். எல்லாம் இந்த பகவான் நாம கேட்டுதான் நான் வந்து இந்த மாதிரி மனித பிறவியா வந்தேங்கிறதான் லாஸ்ட் பிறவிதான் மனித பிறவி. அதாவது ஞானம் கிடைச்சிருச்சுன்னா கிடைச்சிருச்சுன்னா ரைட். இல்லைன்னா புனரபி மரணம் படிக்காம கூட அவங்களோட அது ஒரு பக்கம். ஓகே, ஒரு 50% அப்படி இருக்காங்க, ஒரு 50% இப்படி இருக்காங்க. படிச்சாலுமே திரும்பி வந்தாலும் சொல்ல முடியாது. இப்ப நீங்க பகவத்கீதை கேக்குறீங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க 100 பேருக்கு பகவத்கீதையை சொல்லக்கூடிய பிறவியா கூட பிறக்கணும். புரியுதுங்களா? அருந்ததியில இருந்து நம்ம குரு பரமானந்தா அதுக்கப்புறம் சார் மறந்து போயிருக்கு, பேரெல்லாம் மறந்து போயிருக்கு. இல்லைங்க, நாமக்கல்ல ஒரு அட்வொகேட், அவருக்கு 4 பசங்க. 4 பசங்கள்ல ஒரு நிமிஷம் நாம அந்த முடிச்சிட்டு நம்ம பேசலாம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. 4 குழந்தைங்க இல்லாம பெரிய